Вітання усім, хто зараз нас дивиться. Мене звати Ангеліна Таран. Щойно тут, на цьому місці, у місті Calgary, біля муніципального приміщення, відбувся мітинг, відбувся захід. Відбулося вкотре наше об'єднання. Кількість українців просто вражала. Не можна було собі уявити, що стільки нас може зібратися і що стільком нам зараз дійсно болить. А болить не просто так, тому що це вже друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А війна, як ми знаємо, розпочалася задовго до того, ще у 2014 році. Просимо вас переглянути цей сюжет, побачити, як відбувся цей захід. І дякуємо вам за те, що сьогодні були з нами. Дякую Канаді та українській діаспорі за розуміння та підтримку. Thanks to every person in every country helping us. And thanks to Canada for your support and tirelessness. Слава Україні! On behalf of Prime Minister Justin Trudeau and the Government of Canada, it's an honor to be here today to stand in solidarity with the Ukrainian people and the Ukrainian community here in Calgary. I know it's been a difficult 2 years and it's difficult for us to be here today, but our government stands with you to make sure that the Ukrainian people, your sovereignty is protected, and we will do whatever we can to ensure that happens and we win the war in the days ahead of us. I know the Prime Minister was in Ukraine and has met with government officials to show, not just say that we support Ukraine, but to go and show our solidarity with the Ukrainian people. Дякую. Добрий день. Thank you for the invitation to speak to you today on this solemn and tragic occasion. Thank you to the Ukrainian Canadian Congress, and I also bring greetings from Conservative Opposition Leader Pierre Poilievre. I was here at City Hall 2 years ago, and again last year, standing with Ukraine, and I'm both sad and angry that Russia has brought us here together again through its persistence in waging unlawful war against a peaceful neighbor. Over the past 2 years, the world has borne witness to the most barbaric imperialist war of conquest, a type that was thought to be consigned to the bloody and tragic history of centuries past. But the world has also borne witness to the staggering bravery, stoicism, and sheer will of the Ukrainian people. Today, we honor the incredible bravery and sacrifice of Ukrainians defending their homes. But we also honor them because their fight is just. They are fighting for the freedom of all people who wish nothing more than to live in peace and without fear. Самою активною противагою проросійським силам в Криму завжди були кримські татари. Бо ми дуже добре пам'ятали, що таке Росія. Яку б назву вона не мала, Російська імперія, Радянський Союз або Федерація, суті воно не міняло. Це завжди була держава зло, була і завжди буде. Ми були першими волонтерами, які допомагали нашим заблокованим військовим, проводили багатотисячні мітинги в підтримку України. Саме мітинг кримських татар 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму
завадив окупанту провести так зване голосування і створити передумови політичного захоплення влади, через що вони вимушені були застосовувати військових. Дехто виїхав з Криму у 2014 році, серед яких і моя сім'я. Ще більше виїхало з Криму з початком повномасштабної війни, щоб не стати гарматним м'ясом. Але навіть за межами Криму не всі ми можемо вільно висловлювати свою позицію, бо там вдома залишаються наші рідні. Вони можуть постраждати. Вони зараз всі заручники Росії. Millions of Ukrainians were forced to flee their homes and countries, and it has been forever changed. Fortunately, we are able to host many Ukrainian families here, over 50,000 I understand in Alberta, and we welcome them and we welcome their contribution now. On February 24th, in 5 in the morning, I woke up to the word Kyiv is being bombed. Over the years, the war has only escalated, but we must not give up. Today in Canada, we are not refugees. We are full-fledged individuals with our history, with our culture, and our support, your support, Canada. В нашій країні війна. There is a war in our country. Real war every day against a very strong enemy. And we need help. We need help every day. Будь-яка війна – це неосяжне споживання ресурсів, яких нам так дуже не вистачає на сьогоднішній день. Дуже важко передбачити, як складеться той чи інший день. Він може прийти спокійно і дати можливість підготуватись, а може скластись так, що в цей день можна втратити все, що планувалось використовувати протягом досить довгого проміжку часу. Тому завжди була, є і буде залишатись потреба на збір коштів, щоб компенсувати втрачене, пошкоджене майно, або придбати щось нове. І кожного дня ми потребуємо дуже багато розхідних матеріалів, таких як автомобілі, дрони, антени. We need many needs, but the most important of them are, of course, military. Drones, cars, electronics, equipment, and so on and so forth. Серед потреб традиційними залишаються засоби пересування особового складу та перевезення військових вантажів. Умови, в яких використовується техніка, досить складні і не завжди вдається закривати цю потребу самостійно. Позаду мене знаходиться Запорізька атомна електростанція. Я думаю, всі розуміють, яке у нас зараз становище. Яке становище у хлопців на фронті. Звертаючись до вас з проханням про допомогу, наголошую на тому, що в жодному разі, жодним чином вона не буде марною, а кожен внесок стане внеском в мирне майбутнє нашої країни. Дякую Канаді та українській діаспорі за розуміння та підтримку. Вихідцям з України, які зараз мешкають в Канаді, за підтримку і турботу, за те, що вони досі допомагають нам. Thanks to every person and every country helping us. And thanks to Canada for your support and tirelessness. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Good afternoon. I'm George Porter, father to Kyle Porter, who fought in the war and made the ultimate sacrifice for freedom and democracy in Ukraine. Kyle lived here in Calgary. After high school graduation, he joined the Canadian Armed Forces stationed in Wainwright and obtained his combat medic designation. Physically speaking, Kyle was a powerful man standing well over 6 feet with broad shoulders, blue eyes, light-colored hair, and a distinguishing red beard. Initially stationed around Kharkiv,
Kyle later requested reassignment to Bakhmut, where he rose to the rank of junior sergeant, earning the nickname Slan among his comrades. He was killed in action April 26, 2023, trying to rescue Cole, who tragically died in the same incident. Thank you for attending this solemn event marking the second anniversary of Putin's genocidal invasion of Ukraine. These are among the darkest days in Ukraine's history, certainly the most perilous days for Ukraine since the Holodomor in 1932-33 and World War II, which started 6 years later. Without the equipment and ammunition it desperately requires, Ukraine is just barely holding on at present. If Ukraine finally does begin receiving new supplies of military equipment from the US in the near future, especially ATACMS, those super long-range missiles, the Kerch Bridge will become vulnerable to destruction. Were that to happen, the dynamics of the war would suddenly change very significantly in Ukraine's favor. Putin lies with every breath he takes. So if he tells us sanctions are having no effect on Russia's economy, it's a pretty safe bet they're having a very large negative effect. All members of the Ukrainian diaspora in each country, if not the entire world, speak with one voice. And that means that all Ukrainians in each country should align themselves with one or more organizations that fall within the local, provincial, or federal sphere of activity of that country's Ukrainian umbrella organization. In Canada, that organization is the Ukrainian Canadian Congress. It's in America's interest, Canada's interest, the West's interest to support Ukraine. Each of us needs these reasons at their fingertips when you are speaking with legislators, politicians, public interest groups, the media, regular Canadians, your neighbors, and others. You need to be able to explain why it is necessary for the world to support Ukraine. І матінка мила, яка нас любила, всміхнеться нам мило за те. За організацією цього заходу я хочу подякувати місцевій адміністрації місту Калгарі. Хочеться подякувати загалом Канаді за постійну підтримку, за те, що ми тут, в Канаді, відчуваємося повноцінними людьми, маємо свої права і можемо проявлятися. Також хочу подякувати Конгресу за те, що є відчуття того, що нами хтось опікується, хто є той, хто стоїть за нами і готовий завжди нас підтримати. Echoes of Ukraine за цю зйомку, за можливість бути в кадрі і говорити вам про важливі події з цього дня. Друзі, ну а далі давайте об'єднуватися, не пропускати новини, переглядайте щопонеділка «Твої новини Калгарі», де будемо інформувати вас про життя нашої української спільноти, будемо об'єднуватися і наближати разом нашу перемогу. Станьте героєм в першу чергу для себе, щоб вже потім стати героєм для когось іншого.